as we eagerly await the highly anticipated second installment of the Lucifer trilogy, L2, Empuraan. It's the perfect time to look back at the first film and revisit the twists and turns that left us on the edge of our seats. Needless to say, spoilers ahead. Lucifer begins with the shocking death of PKR Ramdas, a prominent political figure played by Sachin Khedekar. Following his death, the political landscape became volatile, with a fierce scramble for the chief minister's seat. In the midst of this chaos, journalist Govardhan, known for his keen insights into the political undercurrents, steps in to provide clarity. He identifies the key candidates vying for the seat. Priyadarshini Ramdas, played by Manju Warrior, Jatin Ramdas, played by Tovino Thomas, and Stephen, his adopted son, played by Mohan Lal, along with acting CM Mahesh Verma, played by Sai Kumar, and Priyadarshini's second husband Bobby, played by Vivek Oberoi. Bobby's image, however, isn't as clean as it seems. He's involved in scams and narcotics, something PKR Ramdas had known about and warned him to change his ways. Real estate തിരുമറി, ഹവാല, illegal exports, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കും. പ്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷേ ഡ്രഗ്സ് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് കരുതി അതങ്ങ് മുതലെടുക്കാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത്. വിചാരിച്ചാൽ അത് ഞാനങ്ങ് മറക്കും. Meanwhile, Stephen, who is also known as Lucifer, has a mysterious and complex past. His history includes gold smuggling and a dubious record that no one really knows about. The connection between PKR Ramdas and Stephen is unclear to the world, adding a layer of intrigue to Stephen's character. പണ്ടിറാഖിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പോസ്റ്റ് വാർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് അടങ്കലെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നു എന്റെ ഡാർക്ക് വെബ് റിസർച്ചിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ദുബായ് ടു മട്ടാഞ്ചേരി ചില്ലറ ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ്. ഇങ്ങനെ ഡൂബിയസ് റെക്കോർഡുള്ള ഒരാളെ എന്തിന് PKR പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും? എന്തിന്? As a man with a past that remains largely hidden, Stephen becomes a fascinating and unpredictable candidate in the battle for power. Priyadarshini is left to manage the political chaos following her father's death. Initially, she doesn't trust Stephen and doesn't want him involved in the family's affairs. She also doesn't appear to be the obvious choice to inherit her father's legacy. Her husband Bobby steps up to take charge of the party, but his involvement with narcotics leads to growing tensions between him and Stephen. Narcotics is a dirty business. In a bid to take control, Bobby tries to frame Stephen with the help of Sanjeev, the chief of the IUF-funded news network NPTV. Stephen, വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, വേറെ ആരും അറിയാത്ത വിധം. A reporter approaches Govardhan for evidence, and although he lacks concrete proof, he claims Stephen doesn't have a clean image. Mr. Stephen നെടുമ്പള്ളിക്കെതിരെ തെളിവുകളില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ബിമൽനാഥ്, IUF-ന്റെ പാർട്ടി മെമ്പർ പോലും അല്ലാത്ത കപ്താൻ, അവനെതിരെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് എവിഡൻസസ് ഉണ്ട്. He hands over a file containing evidence against Bobby. Sanjeev delivers it straight to him. Bobby, we have a problem. But in retaliation, Govardhan is captured and locked in and confined to an asylum. While Stephen is wrongfully imprisoned. However, Stephen, using his connections, including a man named Zayed Masood, played by director Prithviraj Sukumaran, manages to escape this trap. At the same time, Priyadarshini turns to Stephen for help when Bobby takes advantage of her daughter. From her previous marriage, എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതൊക്കെ തകർന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അന്ന് അച്ഛനില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സഹായം ചോദിച്ചു ചെല്ലാൻ ഒരാളെ ഉണ്ടാകും. Stephen. Things spiral further for Bobby as his dealings with the drug cartel collapse, eventually leading to his death at Stephen's hands. What did Raja? Kill that bastard. And Govardhan is released and reunited with his family. Meanwhile, Jatin,
Ramdas's son, becomes central to the shifting power dynamics as Stephen helps guide Jatin's path to power. സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളിയുടെ അച്ഛനാരാണെന്നുള്ള സാറിന്റെ സംശയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ സ്റ്റീഫൻ തന്നെയും തന്നെയാണ്. The film's most shocking twist comes in the climax when Stephen's true identity is revealed, as he is not just a politician. Abraham. Qureshi Abraham. But the feared Qureshi Abram, with deep ties to the underworld. It's been almost 5 years since the first film's release, and fans are still left wondering how Stephen became Qureshi Abram. Now Prithviraj Sukumaran returns with L2, Empuraan, promising a sequel on an even grander scale. The trailer introduces international stars like Eric Ebwani, Andrea Tivadar, and Jerome Flynn, alongside the return of the main cast. The makers of the film have been sharing a series of clips with both the old and new cast. The director has also hinted that the perception of Qureshi Abram as an unbeatable force might have been a misjudgment. In this sequel, fans can expect to see how Stephen became Qureshi Abram, and even a deeper look at Zayed's past. And like mentioned previously, നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വിറ്റ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളം. യുദ്ധം നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലല്ല, തിന്മയും തിന്മയും തമ്മിലാണ്. While the trailer showcases many stunning locations and ramps up the intensity, it has yet to reveal much in terms of key plot details. The grander scale of the film is clear, but much remains shrouded in mystery, leaving us eagerly awaiting what's next. So, what are you most excited about? The answers to the mysteries, the deeper exploration of Stephen's past, or the explosive showdown that's bound to unfold? ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാ നീ ഉത്തരം പറയൂ. 15ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാതായ നീ പിന്നെയുള്ള 26 വർഷങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു?